أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next section of the poem Song of Myself. Today we are going to discuss section 3. Dear students, in the section 3 of the poem, of this epic poem, Whitman tells us what all the talkers of the world has been talking about all through these years, and he has been listening to them, hearing them talk about. These talkers, whether philosophers or politicians or pundits or preachers or religious scholars, whatever the name you may assign them, always talk of the beginning and the end of the world, the universe, birth and death, great matters of the universe, how all of life should be categorized and partitioned into separate and exclusive areas and entities. All the words Whitman uses in this section, and surely the previous section as well, to characterize this kind of speech, that is, talk and discuss and reckon, have in their etymological roots the sense of splitting, sense of segregation, separation, carving up, putting in columns, breaking up. Therefore, the content of this very section, the section 3, belongs to the main idea that the talkers of the world who are discussing the great matters of the universe, the birth, the existence, the death, etc., the grand type of things in life, have been segregating, have been separating human beings from one another, just segregating them into, partitioning them into different sects, different classes, different groups. And this is what that is the damage their talk has done to the human mind. And the poet thinks that these talkers have brought about nothing good through their philosophies, through their preachings. They have brought destruction, segregation into human world, rather than being very successful in elaborating the beginning and the end of the universe. They have been making people confused, frustrated, segregated, separated, splitted. And now it is up to Whitman as a poet to do away with all this absurd talk, rather. As all the talkers of the world have confused, segregated, splitted human beings into different kinds of divisions, alienations, segregations, separations. It is no duty of Whitman as a visionary poet, as a man who knows what is the beginning and what is the end of this universe and the main issues of life and death. Therefore, it is his duty, he is duty bound to clarify all these misguidings, mistalks of the talkers of the world. Therefore, he stands apart from these talkers, these philosophers, these preachers of the world. Hence, here in this section, Whitman distinguishes himself from these talkers of the world. I do not talk of the beginning or end. The speaker of Song of Myself is out to celebrate. No. This is what he is doing. He never preaches of the past. He celebrates the present. This is no. And he stresses in this section of the celebrating the present moment, the moment we relish, we live in, the fragile moment of life, that is, of the present, always the only moment in which we live. His fourfold repetition of no in the very first lines emphasizes the here and now
The moment Whitman wrote the poem and the moment we are reading the poem, this is the moment we should rejoice, we should celebrate, we should enjoy, we should relish. We should not be worried about the larger things of the beginning of the universe, the ending of the universe, and matters, issues of birth and death. These are just confusing, segregating, frustrating type of ideas, issues about which the philosophers of the world, the talkers of the world have brought us to. Therefore, as human beings, it is now our duty to think about the present, what we are doing in the present, and we should relish the present moment. This is the viewpoint of the poet that abandoning all the thoughts, all the philosophies about the past, worries about the past, and the future comings, we must celebrate, we must relish, we must enjoy the present moment. Dear students, Whitman therefore rejects divisions, separations, segregations, and hierarchy, and instead celebrates the knit of identity of today. The ways we are literally comprised of differences, born of mothers and fathers and their mothers and fathers before them, who were themselves composed of the atoms of the world in continual flux, a flux that now produces each of us. Our distinction is always a result of this knitting, this breed of life, that is to say, this precreant urge of sex that brings together individuals again and again to produce new individuals, individuals who should never forget the endless knitting of the world that produced them. This is the biological structure he tries to elaborate in this very section, that human creation is linked with productivity, and this stream of life, that is to say, stream of life, breed of life, is ever present there, and we are not worried about how this is connected. It will be connected through our bodies. God has made this universe a cyclic thing. We are born, we are done away with. We buy, we are born in this world, then we have got a time to go out of this world, biologically, physically. Then why worry about the existence of life and death? This is a cycle that a force has to keep it on through biological connections, physical connections of ours as human beings. And this is the stream of productivity that will continue, that will keep on going. Therefore, according to Whitman, even the apparent division between body and soul is an illusion. Whitman says, for only in the knit of body and soul is identity that is formed. Lack one, lack both. This is very important line in this section. Very sorry, dear students. Whitman is of the view that you cannot ignore or deny the demands of the body, and you cannot, on the same pattern, you can't ignore and deny the demands of the soul. Both are integrated, both are essential for they do coexist, you may say. Today we have material bodies and are the seen ones, जिनको हम देख सकते हैं, bodies जिनको हम टच कर सकते हैं with senses. But someday we will not have bodies and will become the unseen. वक्त आएगा फिर हम, आज हम हैं, वजूद रखते हैं, कल वजूद नहीं होगा, लेकिन हम मौजूद होंगे. This is the pattern of life. One day we are here physically, the next day we are not here physically, but we are here as a soul. When we are unseen, we will still receive proof of our existence by the new bodies.
But however, when we leave this world physically and become unseen in the eyes of the world, apparently, we still have a proof. We leave behind our legacy, our physical legacy in shape of our sons, daughters, our heirs, that is, by the new bodies that we have emerged from the procreant urge of now. Very sorry again. We, the living, are the proof of the generations of the dead who produced us. It means that the present day living human beings are the product of the past dead people. So it will continue. This stream of life will never end. There is no beginning and end, therefore. Birth and death are just misleading concepts and words that divert us from realizing the ongoing nature of life. This is endless stream, the endless process of compositing that doesn't distinguish birth from death. In the ongoing moment of now, everything exists and nothing ends. It means that life is permanent. This stream of life will go on forever. It has got no ending. Dear students, so Whitman rejects all the attempts to divide the world into beginnings and ends, into the best and the worst, into good and evil. Instead, he mutes all the talking and discussions and decides to go bathe and admire myself, to celebrate the brief but eternal moment of now, the present, that he inhabits. The hugging and loving bedfellow that sleeps at Whitman's side was, in the original version of Song of Myself, identified as God. God is, for Whitman, an affectionate companion who each morning leaves him baskets of surprise, pregnant with possibilities. Every day, every now is a basket of possibility, new opportunity, new possibilities. Yet so many of us scream at our eyes not to see this gift and to waste our moments of now, the present, happy moments, by ciphering and dividing and accounting and chasing false values, mistaking money for happiness, mistaking accounting for living. It is indeed the hilarious rejuvenation, the hilarious enjoyment of the present moment that Whitman pleads for. Dear students, our text of this third section of the poem starts from here. I have heard what the talkers were talking, the talk of the beginning and the end, but I do not talk of the beginning or the end. बड़ी वाज़ेह लाइनें हैं बेटे। ये शायर जो है वो बड़े वाज़ेह अंदाज में बता रहा है कि मैंने दुनिया के बहुत से प्रीचर्स को, स्कॉलर्स को, फ़िलोसोफर्स को, शायरों को, लिखारियों को, ये बतूनी लोगों को ये बातें करते हुए सुना है कि ये दुनिया का एक आगाज़ था, एक अंजाम है, कायनात इस तरह से बनी, इस तरह से इख्तिताम पजीर होगी, इब्तदाई अफरीनश इस तरह से हुआ, अब इख्तिताम ज़िंदगी जो है वो उस तरह से होगा। तो लोग इस तरह से जो है वो हमें, ये कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स और दूसरे लोग जो हैं उन्होंने हमें इस कायनात की वसतों की इस इब्तदा आखरत के तसव्वुरात में उलझा दिया है, बाइफरकेशंस पैदा कर दी हैं, ग्रुप्स में बांट दिया है। लेकिन मैं बहैसियत शायर, मेरा चूँकि विज़न क्लियर हो गया है आफ्टर गोइंग थ्रू द जर्नी ऑफ सोल सर्चिंग, तो मैंने जो है इस सफ़र ज़िंदगी से ये सबक सीखा है कि ये कायनात के अंदर जो ये ज़िंदगी का सफ़र है, ये जो स्ट्रीम ऑफ लाइफ है, इसकी बिगनिंग्स और एंडिंग्स पर गौर करने की बजाय हमें ये जो इफ्तराकात जो बना दिए गए हैं इंसानों में, फ़िलोसफर्स ने और ये बातूनी लोगों ने जो खड़े कर दिए हैं,
ان افتراقات کو، ان ڈویژنز کو جو ہے وہ ہمیں بائفرکیشنز کو مٹانے کی ضرورت ہے. اس لیے میرا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو زندگی ہے یہ ایک کنٹینیوس اسٹریم آف لائف ہے، بریڈ آف لائف ہے جو گو آن کرے گی. تو لہٰذا اس کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ ہمیں سوچنے کی بجائے ہمیں کچھ اور چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اور چیز کیا ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ شاعر اگلے ہی حصے میں اسی سیکشن میں ساتھ ہی کرتا ہے. اور وہ اگلا حصہ یہ ہے کہ ہم اپنے موجودہ وقت کو اچھی طرح سے سنواریں، سجائیں. ماضی کی جو کچھ ہو چکا ہے ماضی کی تاریخ کے حصہ بن گیا ہے. اب ہمیں اس پر فکر مند ہونے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. We need not worry about the past of the humankind, of the universe, the existence of birth and death. There are other issues of the modern age, of today, of now, the present moment that we must ponder upon and try to enjoy what life offers to us in the present moment. Dear students, after telling us that as human beings we need not listen to, hear to the talkers of the world, which are rather misleading and misguiding, misinterpreting the meaning of life and universe here, and just taking us away from the real purpose of our life. Uh, the poet now chalks out a plan, a route, a way to go ahead on the journey of life for us, and is stressing time and again, reiterating the idea that the present moment, that is in shape of now, using a very common everyday language word, now, he insists that man should relish the present moment without pondering over, thinking over the previous events of the universe, happenings, and the future comings, rather. There was never any more inception than there is now, nor any more youth or age than there is now, and will never be any more perfection than there is now, nor any more heaven or hell than there is now. It means that the present moment supersedes all the past and future happenings of humankind, of human beings, of the happenings in the universe. He is of the view that the present moment is more important than any moment in history. The matters, the complicated matters, which the talkers have made much more complex, ambiguous for us, and have taken a lot of toll of human beings as very complicated matters of the universe, are just to be shunned, are just to be thrown away, and we must relish the present moment. This is the message he wishes to celebrate with us, wishes to sing with us, wishes to enjoy and rejoice. And that is his message. As a sane thinker, he thinks that the present moment has got all the importance and significance in face of the hierarchy, the past, and the future that is yet to come. And the poet continues to stress his point of view that the present moment is much more important than the past and the future to come. Urge and urge and urge, always the procreant urge of the world. Urge means that you have to be persistent in our everyday workings. We must rejoice the present moment. There is urge in us to get up and go, to relish the present moment. This is the procreant urge of the world. That is the productivity that is continuous. Life is not static, stagnant. It is continuous. It is all flowing, all embracing, all overwhelming. Therefore, we must inspire ourselves with this urge that is inborn, that is natural. We must not divide ourselves into divisions, into bifurcations, segregations. We must come
on to relish the present moment of our life. That is the urge of nature. That is the urge that is inborn with us as human beings. Dear students, in the present lines, the poet continues to elaborate his point of view that this life on earth, about which we are worried as human beings, has got a breed of life. It is a continuous stream of life, and we need not worry about the past and the future at all. Therefore, we must not think about the complexities of the universe, about the birth and the death issues, or the greater issues of existence, the beginning of the universe, the ending of the universe. Rather, we must think about the productivity vein that is ever present, ever occurrent, that is ever living as a sap of life through the running stream of life, as a breed of life indeed. And he uses rather a biological connotation here to make clear his point. He tells us that this productivity is also natural. Human race is a continuous product of God Almighty, and it will continue till times immemorial. It is internal. It is not to be abandoned. It will not stop. This stream will flow forever. It is immortal. Life is immortal. It has got no ending, as it is propagated by some false thinkers, false philosophers, false talkers. Out of the dimness, opposite equals advance. Always substance and increase, always sex. The main productive source in human beings is the biological fact that human beings produce human beings, leave behind them generations and generations which continue in future, and therefore our past and future are secure, ever present, living with us. Therefore, there is a net of identity. This is the point he wishes to make clear to us, that we need not worry about our identity as human beings, as the breed of life, that is the continuous stream of life, will surely has knitted us as a community, as a wholesome race, where there is no ending to this stream of life. تو بیٹے یہاں جو ہے وہ شاعر نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ انسانی نسل کی بقا جو ہے وہ فطری تقاضا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام فطرت جو ہے وہ قائم کر رکھا ہے کہ جو زندگی جو ہے وہ یہ ایک اٹرنل سٹریم کی طرح جو ہے وہ کنٹینیو رہی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ بس پریزنٹ مومنٹ آف لائف جو ہے اس کو ریلش کرنا چاہیے، اور اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ if we are not, we will lose ourselves. No, the others will come ahead after us. That will continue our identity as human race, as human beings, and it is law of nature. Biologically, geologically speaking, this is the truth of life, that God has right here in this universe has created us for this purpose, to continue this human race forever and ever. That is the continuous stream of life. Dear students, further in the section, the poet continues to elaborate the same point of view, that this life is eternal, immortal. The stream of life will never end, will never come to an end. Therefore, we need not worry about the beginning and the ending of life, existence in the universe. To elaborate is no avail. Learned and unlearned feel that it is so. Show as the most certain show, plumb in the uprights, well entreated, braced in the beams, stout as a horse, affectionate, hearty, electrical. I and this mystery here we stand. He again, the poet Whitman, again stresses the need for I and this mystery of the universe to be collaborated, to be together, to be one as a horse, affectionate, hearty, electrical. Life is
warm. Life is ever changing, life is ever going, it is eternal, need not worry about. And there is no need to elaborate for the learned people or the unlearned people. It is a stream of life that is there, braced in the beams. Need not worry about the total collapse of this human race. Dear students, here the poet continues to reiterate his point of view that this stream of life is ever flowing, continuous, permanent, eternal. Clear and sweet is my soul, and clear and sweet is all that is not my soul. He tries to impress upon the readers, the audience, that his soul is quite clear and sweet after the recognition of its identity, cleansing itself of all the blemishes of divisions, classes, groups, etc. And the clear and sweet is also the soul of others, that is not mine. Lack one, lack both, and the unseen is proved by the seen. Every soul is integrated into the other soul. Lack one, lack both. If you ignore one of them, you will ignore the whole humanity. As we become the unseen after death, and we are seen while we are living in the present moment. The poet tries to connect to the past through this image of the seen and the unseen, elaborating the hierarchy thereof. बेटे इन लाइनों के ज़रिए से शायर जो है वो ये प्रूफ देने की कोशिश कर रहा है, जैसे नीचे आखिरी लाइन में देखें, टिल दैट बिकम्स अनसीन एंड रिसीव्स प्रूफ इन इट्स टर्न, कि ये ज़िंदगी तो जो है वो एक साइकिल की तरह से दायरा है एक, जिसमें हम घूम रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं. दोज हु आर डेड आर अनसीन, replaced by the seen we people. जाने वाले जो हैं वो उनकी जगह नए लोगों ने, सीन लोगों ने ले ली है. वो जो अनसीन हैं हम उनकी गोया लीगेसी हैं, एयर टू द अनसीन पीपल. तो लिहाजा ये एक स्ट्रीम है और प्रूफ भी है ये कि अनसीन जो हैं वो सीन में कैसे बदलते हैं. गोया वो अपने पीछे जो है वो ये एक लीगेसी छोड़ जाते हैं. तो ये एक साइकिल ऑफ लाइफ है एंड इट इज़ कंटिन्यूअस, एंड दिस इज़ अ गुड प्रूफ दैट द स्ट्रीम ऑफ लाइफ इज गोइंग ऑन फॉर एवर. In this portion of this section, the poet concludes his viewpoint of the divisions provoked, instigated by the talkers of the world, showing that the best and dividing it from the worst. Age vexes age, knowing the perfect fitness and equanimity of things. While they discuss, I am silent and go bathe and admire myself. तो बेटे ये वही नुक्ता नज़र जो है वो अब उसको यहाँ अपने नुक्ता नज़र को कंक्लूड कर रहा है शायर के. दुनिया के अंदर ये जो टॉकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, प्रीचर्स हैं, राइटर्स हैं, इन्होंने अपने अपने डिविजन्स के ज़रिए से इंसानों को इंसानों से दूर कर दिया है. अलाइनेटेड मैन फ्रॉम मैन, क्रिएटिंग डिविजन्स, सेग्रीगेशंस, क्लासेस, ग्रुप्स एक्सेट्रा. एंड ये जो इक्विनिमिटी है थिंग्स, ये फिटनेस और इक्विनिमिटी ऑफ थिंग्स जो है ये मुझे अट्रैक्ट करती है. लोग अपने इन उलझनों में उलझे हुए हैं, बिगविटीज़ पैदा करने में, जबकि मैं ऐसे सब झगड़ों से आज़ाद होकर आई गो bathe and admire myself. Bathing is here used for throwing away all the embellishments of such kind which just embitter our feelings,
our soul. تو بیٹے یہ وہ پھر وہ سیلف ایڈمیریشن جو ہے وہ سیلف پیوریفیکیشن کو جو ہے وہ پریفر کرتا ہے in the face of all this segregating thoughts of the philosophers and the preachers, etc. The poet continues his vision and elaborates his viewpoint now further and deeper. Welcome is every organ and attribute of me and of my any man hearty and clean like me. Not an inch nor a particle of an inch is vile, and none shall be less familiar than the rest. تو وہ جب بیدھ کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایڈمائر کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے جسم کا ایک ایک پارٹیکل جو ہے، ایک ایک ذرہ جو ہے اور ایک ایک آرگن جو ہے میرے فلیش کا، وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کو ویلکم کرتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے. اور اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ دوسرے انسان بھی جو ہارٹی اور کلین ہیں، امبیلشمنٹ سے، یہ دنیاوی علائشیں انہوں نے پھینک دی ہیں اور اپنی روح کو آلودگی سے بچا لیا ہے، وہ بھی اسی طرح سے جو ہے قابل ستائش ہے. اور ان کے اندر جو ہے وہ کسی طرح سے بھی یہ جو ہے وہ این انچ آف وائل، کوئی برائی نہیں، کوئی گندگی نہیں ہے. تو اور نہ ہی وہ انسگنیفیکنٹ ہیں. لیس فیملیئر سے مراد ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں غیر اہم نہیں ہے. ایوری ہیومن بینگ از امپورٹنٹ ان دس اسکیم آف دا یونیورس. لیونگ انٹائٹی کے طور پر ہر انسان جو ہے وہ کائنات میں اہم ہے. تو انڈیویجولزم شوڈ ناٹ بی سیکریفائسڈ. اس کو ہم کسی طرح سے جو ہے وہ اس کی شناخت کو قربان نہیں ہمیں ہونے دینا چاہیے، اور ہر ایک کی الگ الگ شناخت کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ایٹریبیوٹس کو ماننا چاہیے. اور اس سے اجتماعیت کا شعور جو ہے وہ جنم لیتا ہے جب ہم انڈیویجولزم کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ایوری باڈی از گڈ اینڈ بیٹر اینڈ از نیٹ اینڈ کلین. اور یہ بیٹے اس سیکشن کا، سیکشن 3 کا اگلا جو ہے وہ یہ بہت خوبصورت حصہ ہے، زبردست. آئی ایم سیٹسفائیڈ آئی سی ڈینس لاف سنگ. تو میری جو کمپوزیشن ہے بحیثیت ایک انسان کے، فزیکل فلیشی جو میری کمپوزیشن ہے، آئی ایم سیٹسفائیڈ ود اٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے احسن تقویم میں پیدا کیا ہے بحیثیت انسان کے. تو یہ جو احسن تقویم ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کو انجوائے کرتا ہوں. تو اس کو دیکھ کے میں سیٹسفیکشن محسوس کرتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ پوری طرح سیلیبریٹ کرتا ہوں. یہ سیلیبریشن کی علامتیں دیکھیں. آئی سی ڈینس لاف سنگ ایز دا ہگنگ اینڈ لوننگ بیڈ فیلو سلیپس ایٹ مائی سائڈ تھرو دا نائٹ. بیٹے یہ سیکس امیج کو یوز کر کے اس نے اصل میں جو اس کی جو فرسٹ ورژن آف دا پوئم تھا نا، تو اس کی جو ہے نا اس کے اندر یہ جو بیڈ فیلو ہے ایٹ نائٹ، اس کو جو ہے وہ اس نے کہا کہ خدا میرے ساتھ سوتا ہے. تو یہی کرٹکس جو ہیں وہ یہاں کہتے ہیں کہ میں جب سوتا ہوں، رات کو آرام کرتا ہوں، تو میں گویا اپنے اللہ سے جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہوں، میرے ساتھ میرا خدا سوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اینڈ ریڈراز ایٹ دا پیپ آف دا ڈے ود اسٹیلتھلی ٹریڈ. تو چپکے سے پھر صبح جو ہے، جیسے یہ استارے ہیں سارے کہ جیسے کوئی پارٹنر جو ہے وہ نائٹ پارٹنر جو ہے وہ ہمارے ساتھ رات کو سویا ہو اور صبح چپکے سے معاشرے کے ڈر سے بھاگ لے دبے پاؤں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ گویا میرا خدا جو ہے سوتا ہے، اور صبح جو ہے وہ ہوتے ہی جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے چپکے سے. لیونگ می بیسکٹس کورڈ ود وائٹ ٹاولز سویلنگ دا ہاؤس ود دیئر پلینٹی. اور یہ امیج جو ہے بڑا خوبصورت ہے، زبردست ہے، اگرچہ تھوڑا لگتا ہے کہ یہ ان کلیئر ہے لیکن یہ بہت کلیئر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ صبح مجھے جگاتا ہے، اور میرے سامنے جو ہے وہ یہ ٹاولز جو ہے نا سویلنگ دا ہاؤس، یہ ٹاولز جو ہے اصل میں یہ اپرچونیٹیز ہیں.
رات گئی، بات گئی، رات کو میں نے سکون کیا تو صبح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نئے دروازے کھول دیے اپرچونیٹیز کے، پاسبلٹیز کے، اور میں پھر سے جو ہے وہ زندگی کی رانائیوں میں پھر سے ڈوب گیا. تو شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ لائف provided by God is a mix of players in which we must relish ourselves, dancing, seeing, laughing, singing, without pondering over other ambiguities of life. تو صبح کرنا، شام کرنا، لانا ہے جوئے شیر کا. تو یہ رات اور دن کا عدل بدل کر آنا جانا جو ہے اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں بھی ہیں اور پاسبلٹیز بھی ہیں، اپرچونیٹیز بھی ہیں، نیو ہیپننگز ہیں، نیو ڈورز ہیں، نیو پاسبلٹیز ہیں. جب نیا دن طلوع ہوتا ہے تو اپنے ساتھ نئے ممکنات لے کر آتا ہے. یہ وہ شاعر ہمیں کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں جو پریزنٹ مومنٹ ہے، whether it is the night time when we are asleep and there is nobody on our side except God Almighty, the holy presence. تو گویا کوئی نہ سو رہا ہو نا بیڈ پہ ہمارے ساتھ، تو اللہ کی ذات اقدس جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں when we are embracing and hugging God Almighty, we gain spiritual heights, we gain cleanliness, purity, and in the morning Allah blesses us with the towels, that is the opportunities, new possibilities, new doors, new openings in life of the next day. Concluding this section of the song, the poet asks certain questions in exuberance and jubilation. بیٹے یہ جو ہے وہ بالکل علامہ اقبال کے انداز میں جو ہے وہ یہ ایسے استفہامیہ انداز میں اپنے اس سیکشن کا اختتام کیا ہے وٹمن نے کہ جیسے وہ بے حد ایگزوبرینٹلی جو ہے اس ایکسٹیسی سے، جس کو دیکھے نا، اللہ سے ملاقات، اپنے خالق سے ملاقات کا یہ موقع جب سول پیوریفیکیشن ہو گئی، سب وہ افتراقات جو تھے ذہنی جسمانی اس نے سب اتار کر ایمبیلشمنٹس پھینک دیے، تو تب اللہ سے جو ملاقات تھی، اس ملاقات نے اسے یہ شرف بخشا کہ اب وہ جو ہے وہ ایک روحانی بلندی کی طرف محو پرواز ہے. تو اب ہم سے جو ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ کیا ایسی صورت میں جب ہمیں اللہ نے اتنی ساری خوبصورتیاں، پاسبلٹیز، ہمارے لیے نئے دروازے کھول کر رکھے ہوئے ہیں رحمتوں کے، تو کیا ہم جو ہے وہ ناشکر گزار بن جائیں؟ should we be the unthankful? No. Shall I postpone my acceptation and realization and scream at my eyes? تو زندگی جو ہے وہ نیو پاسبلٹیز آفر کرتی ہیں، نیو مسٹریز لے کر آتی ہے. تو کیا میری آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں تو وہ زباں پر آ سکتا نہیں والا شعر یاد آتا ہے فٹافٹ. تو محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو کیا مجھے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ جو کچھ دیکھ رہی ہیں نیو پاسبلٹیز اللہ کی طرف سے، یہ جو مجھے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کو، ان اپرچونیٹیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا کتنی خوبصورتیوں سے نوازا ہے. that they turn from gazing after and down the road and forth with cipher and show me to a cent exactly the value of one and exactly the value of two and which is ahead. تو یہ بیٹے ہم اگر اکٹھے ہو جائیں، اگر ایک انسان کی ویلیو کیا ہے، ایک روح کی جو ہے وہ ویلیو کیا ہے، اور دو کی ویلیو کیا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اگر ہم ریئلائز کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں، تو زندگی جو ہے وہ اور بھی خوشگوار ہو جائے. یہ اس کا پیغام ہے. تو کیا ہمیں یہ سب کچھ نظر انداز کر دینا چاہیے، پوسٹ پون کر دینا چاہیے؟ نو. We should embrace this present moment, opening up our hugging, embracing, accepting God's gifts. Dear students, Whitman invokes the urgency of the present moment early in this section of the song. There was never any more inception than there is now, nor any more youth or age than there is now.
and will never be any more perfection than there is no, nor any more heaven or hell than there is no. Therefore, the present is very important from his point of view. We must celebrate the present. The mystery of the self as a present being in both body and soul is expressed in the lines I and this mystery. Here we stand, clear and sweet is my soul, and clear and sweet is all that is not my soul. Whether in body or soul, the present is all that matters. With I am satisfied. I see, dance, laugh, sing, as the hugging and loving a bedfellow sleeps at my side through the night and withdraws at the peep of the day with stealthy tread. He repeats the love of the present in a very sexual imagery language. The emphasis falls on the fact that Whitman is satisfied in his body, seeing, dancing, laughing, singing, hugging, and loving. This joyful expression carries us into the next section of the poem. Dear students, then look at the line I and this mystery here we stand. Whitman declares exactly midway through the third section. The line serves as a hinge between his discovery of the force of desire, the procreant urge of the world, and his delight in a beloved or lover who lives at dawn. What is this mystery? The eternal now, a net of identity that is, which unites self and the other, the past and the future, words and worlds. Consider what the poet achieves here with one small word here, which functions in this line as a noun, this place, an adjective modifying mystery that is, which is beside and all around him, and an adverb in this particular case. Even different parts of speech can bind one thing to another, according to Whitman. For the mystery of existence, at once solid and fluid, incorporating here and there the living and the dead, the unborn and the unrealized, is an essay in connecting. He stands here with all that is and all that is not, an unpunctuated phrase containing the sum of everything that is existence in the universe. Dear students, again, lacks both. Another unpunctuated phrase lodged in the oral memory of many poets enacts in four stressed syllables the wedding of two souls, like and unlike, which goes the shape, the dream of song of myself indeed. What he experiences in the dark, in the presence of God or the beloved, is the underlying unity of existence, a vision of eternity vaster than heaven and hell. The lover living at dawn is thus a figure not of fleeting pleasure, but of the mysterious ways in which emptiness leads to plenitude, baskets covered with white towels, showing the possibilities in future, the opportunities provided by God in shape of gifts and bounties of God Almighty. Thank you, dear students, for participating in today's session. See you soon, inshallah, in our next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.